Yo, 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 yo. All right, we are live. My fault for stopping and restarting. Had to set a lot of things up. I think we pretty straight. Hold on. Jesus Christ. There we go. All right, we are live. What it do, gang? Know what I mean? Y'all already know, man. It's your boy Key. Y'all already know what we actually here to do. So whether you are live or, know what I mean, catching me later on, this is my actual reaction to the actual album. Now, I did listen to the album. This is not my first actual time doing a reaction. Well, not reaction. This is not my first time actually listening to the actual album. But this is my first time actually going live. I did promise y'all that I will be going live. I may start doing something like this every Friday, where it's like I'm going to probably do about like 1 or 2 reactions to albums. So be prepared. Start dropping them albums. Start telling me like what album I should definitely check out. I'm going to do this one first. I'm going to stop it. Then like wait a couple of minutes and restart and go back live again and do another actual album that I have to do. Like I said before, on my off time, I do listen to y'all music outside of just like doing reactions to like stuff like this. I feel as if like that's kind of what makes me different from people that's like American and doing like reactions to other people culture. I feel as if like they don't look at like they don't listen to y'all music out. Well, I don't know what they do in their spare time, but it make me feel as if like they don't. But I'm not trying to keep y'all for long because I definitely want to get to this. We're going to be actually dropping this actual, hold on, let me set everything up. Yeah, I can actually see it. There we go. All right, so majority all these songs, I'm going to just go straight through them, and then I'm going to talk about them after. We're going to listen. I'm not going to stop it like this is a reaction. Well, it is a reaction. I mean, but I'm going to listen to it straight through. Like every song after, I'm going to talk about it, and I'm going to rank them like where I will actually put them, because I already kind of ranked them, but we probably could actually fix it up. So without further ado, like, share, comment, subscribe, turn the channel to a full-time channel, not a part-time channel, and enough of me yapping. Let's get to this trap. All right, first track, let's get it. This is the actual intro song. This is the very first song. Внезапно снова моногамных. Если потерялся ты вайб, адаптер. Жизнь был невнятным, эскизм вываты. Интереснее аккурате, тогда не удивляться. Счастливо оставаться, наш подстуле силы на секвенсорах пахали стили уши. Были плугом обладателями искусственного доблестного хапа, зарекомендовавшие себя когда-то. Валить на курок, осталось лишь нажать. Эти будни словно танцы, но на острие ножа. Каждый шаг это урок, только продолжай дышать. Приведи себя в порядок, и трави не искажай. Мантры внутренности слов, оставайся на плаву, чтобы тонус был в тебе. Слушай панч плана Бу, не вреди себе собой. Делай вещи наяву, и делай вещи наяву. Песни ватакатов, там таких не надо. Снова получилось отойти от аппарата. У меня на уме вечно мои братья. Мы чудом нашлись, и я боюсь их потерять. Закрой свою почку, станный рифмоплетик. Я двигал тему там, где тебя порвали ротик. Папы на верхушке, липали контору. Никогда не знаешь, мы настолько преисполнились, что можем не читать. Ты все равно будешь качать.
как всегда заряжен и вечно на плаву. Хочешь двигать по воде, но идешь на поводу. Где мы ради смеха, дети, не пугайтесь. Схемы беспредельные, на максимум брутальность. Как всегда заряжен и вечно на плаву. Эй, what you gonna do? Противовес бесам, место действия лес. Не лезь весь пока. Вместо того, чтобы уместно замесить, подняться ввысь. Тут только виск и никого, кроме приятных мне людей. Брысь, отсюда лиц, не трогай близких и семью, не задевай родную местность, кись. Южные челюсти мисс, помесь дурных и безголовых крыс. Пускают корни братья, они приходят грызть. Они приходят грызть. Just the darkness of it. Alright, so the first song, well, I guess the intro. The intro was pretty cool. Intro was actually pretty cool at the end. Like the beginning of it, it was very dark. At the end, it even got more dark into it. You get what I'm saying? But it was pretty alright when I actually even first heard it in the car. I'm like, alright, this is a nice little bop. This is a nice intro onto like what they're gonna say or what they're gonna make you feel like in the actual album. The whole actual album through is gonna be dark. So like kind of prepare yourself for it. Then that second beat, it like kind of solidified exactly what I just said. That is actually going to make you feel like we going to get a little dark. You get what I'm saying? But anyway, all right, on to the next song. You get what I'm saying? 8 Mile. Let's get it. Oh, yeah, that, I think it. I would give that like maybe like a 6 out of a 10 right there. Just that one right there. But anyway, let's get it. When I first heard this in the car, I was like, yo, stop playing with him. Бобина на базе, били фаталити тейки, чтобы ты не залипал. Руки нунчаки, черепа, кости летят за 6-й квартал. Си-4 на плента, я не сдамся без боя. Фая, поток звука, сносит купол. Те, кто тупо стоят, ну-ка, солджа, заряжай, пока не ухит пыль, звездный десант. Гудит и саба, хаджима, never, never stop, йоу. Это мой невидимый фронт, у берегу небопон. Бла-бла, горы бабла, половина типа Пабло, ну да ладно. 6-я, 7-я, 8-я миля, путь заворая, круть, я пока есть силы. Мы не верили, пока мы вам не дали бомбы. Тут летали пломбы, помни, зомбику, коп на глоке. Навалите биты, я выжму из него все соки. Пальцы снимают слой пыли с пластинки Шоном Пи на виниле. Вы не верили, пока мы вам не дали бомбы. Запомни, они еще исполнят. Шестая, 7-я, 8-я миля, путь самурая. Будет трудно, но есть силы. Fuck 'em up, then we fuck 'em up. Touch 'em up, kick, then we stack 'em up. Pick 'em up, Maddox in this bitch, then we rip 'em up. Slip 'em up, body back these niggas, then we zip 'em up. Back the fuck up, or get got the fuck up. You get wrapped the fuck up, my nigga shut the fuck up. You get tapped the fuck up, my nigga shut the fuck up. You get slapped the fuck up, you better back up, niggas. My name is Lipke Ripke, Mike's is a habit. I speak Russian, but I only know the bad shit. Like at the pony peas, that's pick a peas, that's at the pony peas, that's. It's tricky fingers, I'm fucking good, niggas. How you be? Sick of
bazooka. I want respect, nigga. Give me all my overzooka. Nigga act a bitch, nigga acting like a suka. Nigga act a bitch, nigga acting like a suka. You gon' make me shoot to smoke your ass just like a hookah. I'm talking click bang, nigga, like a fucking hookah. When I say cock dealer, you say horror show. Cock dealer, horror show. Cock dealer, horror show. Yeah, when I say cock dealer, you say horror show. Cock dealer, horror show. Cock dealer, horror show. That's it, pug nolly, nigga, time to go. Onyx. Bro, Match with a local when TurboTax I expert at our first new heard in-person. this in the actual car, bro, I was going crazy. I'm like, bro, that was fire. I'm like, yo. The second song, I'm like, bro, it could only go up from here. I mean, like, as y'all can see, like, like I actually know some of the words, because like I told y'all before, when this album actually first dropped, I mean, I actually listened to it already. I mean, I'm just actually doing a live reaction and breaking it more down instead of like just being in the car and just letting it flow. I'm doing something similar to the same thing. But when I actually heard that song right there, I'm like, bro, that song is body. So I was just preparing myself to be like, bro, if this album is even like kind of like in this range right here, I'm like, bro, I can't wait to do the whole action. I can't wait to listen to the whole actual album. But with that actual song right there, I definitely would have to give this song an 8 out of a 10. You know what I mean? That was fire. All right, let's get to the next one. Это жирный юг, мы не ист и не вест. Среди бетонных плит тут виниловый треск. Следили за правилами здешних мест. Твоя бравада неуместна, no contest. Звуки разваливали хаты, плотный замес. Блески нет надобности, вовсе меркнет весь. Твой пафос выебал, Кестер лучше не лезь. Отжимай на стиле, варится гремучая смесь. Феноменальный саунд, будто в руке часах. Поприще мастеров и безумцев не смей мешать. Время растянет панч, ногами нашла коса. Быть или существовать, только тебе решать. Возгласы мудрых лет, мистификаторы преданы звуку. Менторы слепо следуют зову планеты. Бандера холодный граунд, это моя стезя. Акела шарит, тут промахнуться никак нельзя. Нам наплевать на рамки, стили через дерни. Энди вышел в дамки, рамки. Вылез от любого Бэтмена, я флайн-манки. Вылетаю со двора, мозги наизнанку. Блад стекает с кулака, бью по перепонкам. Муники горят, в студии доволен громко. Стены разбивает войс, мама, ама, фридом. Катимся со скрипом. I got a game, come on. Это жирный юг, мы не ист и не вест. Среди бетонных плит тут виниловый треск. Следили за правилами здешних мест. Твоя бравада неуместна, no contest. Звуки разваливали хаты, плотный замес. Блески нет надобности, вовсе меркнет весь. Твой пафос выебал, Кестер лучше не лезь. Отжимай на стиле, варится гремучая смесь. That was a short song. Alright, so like when I actually heard this, hold on, Daddy, do these real fast. Let me check everything out. What happened? What happened? Oh, give me 1 second. What happened?
All right, Daddy Doolies. As y'all can see, bro, like, I mean, I always say Daddy Doolies and I cut it. Like, I would really be doing Daddy Doolies. You know what I mean? Got to make sure, I mean, everybody is good in the house. But when I actually first heard this song, right? Like, when we got to, like, song 3, I was like, like, looking at the actual album cover, I was like, it kind of gives you that like Mexican vibe, just in like a Russian way. So I guess like that's what they was planning on doing, and it was working pretty well. I'm like, and I do like, it's like I see how they doing it, just like when they do like they Jamaican. I mean, when they do like they reggae and like, but it's like it still match a little bit with like the Russian side of things. Because I want to know, like, is Mexican like popular? Like, are Mexican people over there popular? Like, is it, I mean, a lot of them or something like that? Y'all definitely let me know that down in the comments. But with that song, I'm like, they actually did give you a good feel. And when I first heard it, I was like, yo, I'm giving this maybe like a nice like 5 out of 10 to that actual song right there. You know what I mean? But anyway, next song. Let's get it. Oh, this song ain't finished. Врубаю нитро, береги голову, выгири, воу, guys. Дело не выгорит просто так, перебегай на свой лад. Треки, дастро, Влади Бабилан. Связь налажена, времени мало, тебе не дам спать. Подъем, подворотня района, команд сходу. Не мути воду, тут и день вся свой детсад. Пока прет, да, остановиться попробуй. Подъем, подворотня района, команд сходу. Не мути воду, тут и день вся свой детсад. Пока прет, да, остановиться попробуй. Я взял майки, перебивай, дура голова. Стоп, игра, вот ты был, конча дал. Муяка, бомба, феномен. Just talking about the reggae. They mixed it in with it too. Fire. This beat. Yeah, here go the dark part I was talking about earlier. When I heard this, I was like, ooh. Okay. Only thing I was mad about with that part right there was it was short. I felt like that was like the shortest song. I'm like, bro, like, did they even finish it? I was kind of mad at first. I ain't even gonna cap to you. I'm like, yo, what the heck? But I guess like, because thinking about it, this song and the song before this one was actually like two short songs, two short verses. They kind of like got it out the way or something like that. I definitely would love to know, like, these was like the two late add-ons that just happened to go well with all the sounds and how they actually want you to feel. But like outside of that, it was pretty cool. I actually gave this song the first time I actually did it. I gave this song an actual 5 out of 10. You know what I mean? But anyway, man, let's get it. No, my fault. I didn't. When I first heard this, I was bumping. I was just mad that it was short. I gave this a 7 out of 10. Anyway, let's get it.
Я тебе на конкретном подорву перепонки, бой. Одномоментно завершится моей рукой над головой. Другой, таких тут нет. Да я скапексман, и я не хочу домой. Несите всех городам, воскресить разрядом. Несите point прямо в строй, завершу разом. Мы на своих частотах, шимпанзе в руках граната. Ты слышишь OMP-мен, как вув, летим на крим, мы кланы, клауна, чинли, стил. Если не дебил, не просто влил, тащил, давил, гасил, крушил, хватал и рил, вам вывозил. По итогу просто разжил. Некогда плотный клан, некорям просто бар. Андера звук на вкус. Некогда плотный клан, некорям просто бар. Андера звук на вкус. Я иду по головам, бой, поднимаю флаг, бой. Хаджими растет, бой, больные круй. Я иду по головам, бой, поднимаю флаг, бой. Хаджими растет, бой, больные круй. На метана капы, бой, бич. Give me the mic, бич. Не теряю хватку, мне нужен только пич, бич. Аномальный сам, кто полезет выше нас, бич. Правда за пультом, ты узнаешь этот звук. Я иду по головам, бой, поднимаю флаг, бой. Хаджими растет, бой, больные круй. Я иду по головам, бой, поднимаю флаг, бой. Хаджими растет, бой, больные круй. Я разъёб точки до крови. Когда был один разъёб, будто двое. Мы меняли правила и устои, чтобы тебе далось идеи на попе. Захожу прямо в объезд мимо фобии. Там мне очень нравится копать этот муви. Эти головы похожи на воде. Чего было еще ожидать, ведь мы профи. Вылезли сила как пальма посреди камня. Дерьмом пахнет, это мания. Все время выше крыши, выжимать ее. Так сейчас забыл, и мне бог не хватает дыхания. Некогда плотный клан, некорям просто бар. Андера звук на вкус. Некогда плотный клан, некорям просто бар. Андера звук на вкус. All right, so when I actually heard that one right there, I'm like, coming from the other two, felt like it was too short. Felt like they kind of got it out the way. Wanted it a little longer, but it was like, all right, whatever. But then when I actually heard this, I'm like, just like the actual name of the song, banger. Like, know what I mean? It was fire. I'm like, all right, nice bop. Love still, once again, I was still going on the feeling of, all right, that they did the, like the Mexican type feel with the actual album cover. So I'm like, all right, like they sticking it to that lane right there. It's like sometimes you got to use the cover, and like I love like that the teaser that they gave us. Like you actually get that feel of, all right, like this is like the Mexican a little bit like feel that they trying to give us. And I'm like, they really sticking to this. Like they actually sticking to the core of what this supposed to be. I mean, fire to me. Actually like that. Definitely gave this actual song right here a good 7 out of 10. But anyway, next song. Уверенности море, преданности делу по уши. Открыв глаза зашорены, теперь ты видишь больше. Не потеряли вектор, не потеряли хватку. Каждый брат ушарит не из робкого десятка. Аниме на плакатах дома у твоей подруги. Вечер в аккурате, мы танцуем буги-вуги. Но ты на фрилансе, нету цели, только дао. Господин Ганат, разливает до хумпао. Синергия умов, топит на качество слов. Лучше бы тебе готовиться, если ты не готов. Мы преддверии релиза хата-хата ходуном. Банкиры, мистификаторы, мы снова заодно. Тут не надо далеко ходить. Тут ребята делят все, что поднимают норматив. Это буря между строк, каждый день и каждый раз. Моя муза на цепи, называет их харассмент. Тут не надо далеко ходить. Тут ребята делят все, что поднимают норматив. Это буря между строк, каждый день и каждый раз. Моя муза на цепи, называет их харассмент.
when I heard this, I'm like, is this the part where like they was chasing old boy out, like the mechanic out? I'm like, nah, not. I'm like, I don't know if it was that part. Плуты-путы, ветери-бети-биты, эти не то беды не миновать эти. Плуты-путы, мои петли в руки, муки в отобеге, пока не определили в суки. Плуты-путы, ветери-бети-биты, эти не то беды не миновать эти. Плуты-путы, мои петли в руки, муки в отобеге, пока не определили в суки. When I heard that, I was like, bro, 8 Mile and this is probably like my top. I put 8 Mile number one. Well, I put 8 Mile number two because I know Wisdom was coming up. But I put 8 Mile number two. I put that right there, number three. Then the other ones, I mean, I was like, I gotta kind of like categorize it. I mean, on how it was, because I know I put West, I think, at number 5 so far. You know what I mean? Like, that's kind of like when I do my albums, that's like how I set it up. Like, the best song all the way to like the most least song that I actually like. But that song right there, I put number 3. You know what I mean? Like, if something else came up better, you know what I mean? I just push it down. Like, it makes it a little more simple. When I actually heard that, I actually gave that one an 8 out of a 10. But anyway, next song, let's get it. Давай до бала рандовый гола. Инди пираты, слушай фамбуль. Хулиганы с нашего двора. Растаманы, Блади, моя банда. Ваши рэпера, наша еда. Бабелан, иди сюда в объятия. Сколько уже лет локация одна. Ты знаешь, где искать, мы не терялись. За нас говорят наши дела. Это милле мантры. Бросай это дело. Кило было мало, когда мал был. Давай до бала рандовый гола. Инди пираты, слушай фамбуль. Хулиганы с нашего двора. Мои бацы в чартах выдували кольца. Твои шансы захвачены ремиксы в шорцах. Оплот неброских пустых эмоций. Ядовитый контент мой свой. Доску зарви, голова. Не будто бы хат-3 голодал. Не голодал, ведь ты вертись. Не голодай, 3 пера. Района свора двигала в такт. Ты Владика бумбак. Тебя игры поломал. Пара-пара, капля-пля-пля-пля-пля. Эти плагины дымят, распетлял, тлял-тлял. Я пара-пара, капля-пля-пля-пля-пля. Эти плагины дымят, распетлял, тлял-тлял. Я петли бы меха, ты намерены греть жестко. Твоя музыка, твой хлеб, но хлеб черствый. Если все, что ты хотел, обрек себя ты на забвение, остался неудел. Мы чисто на скиллах, сленге, сэмплах и делах. Друг делили пополам это. Мы чисто на скиллах, сленге, сэмплах и делах. Друг делили пополам это. Бум-бап, это кровь и кости. Что же твоя поступь оставить после? Не на битах, все в цвет, заройся. Мои нигеры на стиле котелки до трости. Really бум-бап, это кровь и кости. Что же твоя поступь оставить после? Не на битах, все в цвет, заройся. Мои нигеры на стиле котелки до трости. All right, so when I heard that one the first time, I was like, all right, it brought me back to like the very first song on the album. I'm like, all right, so they going back to dark, like a dark sound or something like that. And I mean, it was definitely a little bit of the curveball of me being like, all right, it was like Mexican built up, like culture wise built up all the way. Then when I actually heard that, it was actually what I actually said in my mind
All right, that was a kind of a curveball. It was like, all right, you going back to the first song and hearing all the other songs is like you stuck to like what the album looked like. Then you gave us this for an actual curveball. I was like, that was pretty alright. You know what I mean? I like the beat, the dark beat. And I said that it did give me the dark feeling in the beginning, but I still kind of like gave that actual song right there. I think I gave that a 4 out of a 10. You know what I mean? But anyway, man, next song, let's get it. Долбим до победного. Хантеры рубахи мигом выхватили бледного. Дорого ли тебе обходится нежная предана? Сиплом и фальшивом автомате безответного. С клипом не замажешь, очевидно бедная. Грязная града, отродясь не верит зарево. Горит палево пламенем синим, они в ударе. Улицы дарились душами, слабых глядели в оба собаки до копы. Аммы. Бит барханов развязал, руки сломал тормоза. Штурвала зигзага, отжимая на виражах. Нам во что бы то ни было надо делать чудеса. Инди-панда, Мияги, тумани, мясо на низах. Соломы за бубра, и вот пришла пора. Из ёба эти треки на репите до утра. Твои разговоры, джиги на битах. Суета, шутеры по норам. Thanks for coming in to talk about Doug Jr. Of course. Oh, Third what? grade is when I learned Liberty What are Mutual you could save doing? you hundreds by customizing your... In the middle of it is crazy. До победного крутится винил, душу отсекает цепи. До победного крутятся типы, долбят качественный стиль. До победного крутится винил, душу отсекает цепи. До победного крутятся типы, долбят качественный стиль. Чего всех прет, будто рвет химией. Где найти оригинал, шимия. Куда ты полез, там выхода нет, поверь. Стыд и срам не пугают, дерьма наварят котлет. За толщину котлет, тренды в доступе свободном. Остепенись, пока не поздно, ломаются кости. Пробиты башни под гнетом купола в аккурате. Кто-то тут строит зиккурат, видно из окон в хате. Нокаут, виктори, клубы дыма вместе с литрами. Выросли на том, что называют real shit. Проходам в тишине, где ты пищишь. Крысы хавают друг друга в клетках пищевой цепи. Rest in peace. До победного. До победного. До победного крутится винил, душу отсекает цепи. До победного крутятся типы, долбят качественный стиль. До победного крутится винил, душу отсекает цепи. До победного крутятся типы, долбят качественный стиль. Thought they was calling me. All right, with that song, I'm not gonna stop. When I actually heard it, I was like, nah, this is fire. I actually love the way that it sound. I actually moved this up to 3. You know what I mean? It was like right after 8 Mile. I was like, 8 Mile still got it. 8 Mile was like fire to me. And then when I actually heard this, I actually put this at number 3 on the actual board on how I actually set it up. You get what I'm saying? But when I heard this, I'm like, nah, this shit is fire, is hell. And I rated this 8 out of a 7, no, 8 out of a 10. That was definitely body. And it was right after 8 Mile. But anyway, let's continue though. On to the next song. Let's get it.
Простите, профессор, но ваши гости уже прибывают. Я буду подавать ужин. Спасибо, рукоблуд. Вообще-то я смотритель. О, какие клевые коньки. Катайся на них осторожнее, а то упадешь и ногу сломаешь. Это смешно, очень смешно. Хлопаю двумя руками. Я очень тронут этим. Мертвые хоббиты, но есть пульс, жирные пятки обвивают тело как куст. И пусть мы как семейка Адамс на фоне. Я знаю фильмы, где мне дали бы главные роли. Хулю, Холливуд тут дымит год. Попы настолько заебал, что неуместны тут Калифорния. У нас погоня. Снупили представляет, как он вывозил меня на поле боя. О, это мой scary move. Ты не уверен в этом кинчике, но тут не грабят и не врут. О, это мой scary move. Наглые диггеры в любой кэше заберут подруг Мэнни. О, какой он твой scary move, если мы в титрах угорали над подачей тех плаксивых кур. О, это мой scary move, сын, я сам пишу себе сценарий. Мой scary move. С лишними тратами, события не перематывай. И слишки обрубим кратами. Ты же беги за своими каратами. Невежество любит укатывать, с тебя расщепляя на атомы. Желание жить и любить угасает, и ты уже дышишь на ладан. В погоне за дикими вкусами, богаты не теми ресурсами. И прячу полемики в биты, коверкаю минусы, делая плюсами. А все ли мы делали правильно? Конечно же нет, но исправили. Мы хаслим по совести, базару нет. Ты тоже хаслер, но мамин. Но мамин, базару нет, ты тоже хаслер, но мамин. Ты хаслер, но мамин, базару нет, ты тоже хаслер, но мамин. There's more to love with Jesus YouTube Music Christ. Premium. Listen That to ad-free dang ads, songs bro. and discover new podcasts. All right, with that song, when I actually heard it, I'm like, it was like, I felt as if like I was getting more of the dark music more than the actual like the Mexican vibe or something like that. I was getting way more of the dark vibes from this actual album once we made it here. Like when I was hearing it when it first dropped, it was like, I'm like, I don't really know like what to keep on thinking what's gonna actually be next, because it was to the point, like I said before, you gave me two good songs right after like 8 Mile of like how the album cover looked. That's what I was thinking about. But then as we kept getting into more and more songs, I'm like, it felt a little like, they going like reggae a little bit. Like they kind of stepping away from what the album looked like. I'm like, it's pretty good. Two great songs so far. Out of at least, it was like, how many we got? Like 2 great songs out of like 8 so far. Everything else was like, you get what I'm saying? But I rated that one, I think I gave that one like a 5 out of a 6. And I felt like it was just like, it had some good verses, but like good flows at times, but it still felt like it was like, that's like background. You can hear something like that in the background. And I gave that a 4, I believe a 4 out of a 10. Let's say a 4 out of a 10. I think I gave that 4 out of 10 when I first heard it. But I'm trying to stick to my actual rankings when I ranked it first and not like me listening to it again. But anyway, man, let's continue. Заряжаем летсбол, заполняем танцпол. Все мы делаем шоу. One mic, one look, one move. Заряжаем летсбол, заполняем танцпол.
дом. Собираю всех, чтобы расшатать пол. Сука, one more, listen up, yo. Просят не кричать, но мы делаем шоу. Я заряжен на 100, сука, что не день, то праздник. Нагружаем звуком, а место фантастик. Банда бум-бэп, кто не знал, тот услышит. Тебе срывает башню от одной нашей крышки. Заряжаем, let's go. Заполняем танцпол. Все мы делаем шоу. One mic, one love, one more. Заряжаем, let's go. Заполняем танцпол. Все мы делаем шоу. One mic, one love. Не топчемся на месте. Недоброжелатели провалились с треском. Надо быть внимательней. Пожимели весту. Именно приятелей. Отжимы дерзком. Пантеры каратели заряжены блюдечко. Выворачиваю душу, флексим повсеместно. Сами по себе и пушим. Причина веска. Флоу вязкий. Драгинами обгласком. Жили-были как в сказке. Страстно. Сорванные крыши наши наплевали в майк. Самая прочная флейва заставила подрывать зад. Твоя подроделась больше не твоя. Бум-бум-бэп, бама бум-бум-бэп. Душа перестала петь, она вырвала микро и зачитала рэп. Уши прежде было фестивалем, но те, кто из пластмассы, они навредят природе. Хаджиме, добрый можно быть для всех, кроме того. Ёба, грубо говоря, будоражит сильнее на порядок. Под хруст винила у нас стелится поляна, все красиво. От сил аппарата, где ж трендов, сами себе на уме. И нам не надо советов, и так умеем это со времен подъезда. Слышишь, бездарь, где твое место? Посажу на жопу одним тейком, не вставая резко. Колпак загорелся как ниндзя, уходим в завесу банзай. Взгляд убитый, да нельзя, но он пронзает. Ай-яй-яй, без варианта промаха, нокаут. Растафара, и я его солдат с города А. Внутри психопат покажет, как в стиле раздать. Отвисла челюсть, ты не ожидал, врубай заново, обана. Alright, when I heard, when I heard this, I was like, yo, this was fire. This was pretty good, but I still was like, when I first heard it, I'm like, all right, they still staying on reggae. But then, like, little by little, that's funny because I was going to say, yo, I think the second verse was like, probably like the best one that I actually heard when I heard this actual song. And I was like, it stuck to like the album cover feel of it. But then I was like, why they keep going back to reggae? Like, that's my thing going, like, why was it, I thought it was going to be Mexican feel. It just kept giving me reggae. And then I'm like, it feels like every other song, it'll be a cool song. Then, like, the next song will be like, this is going to be fire. Because I even was saying, like, yo, I want to see I want to see a video. If they make videos for, like, certain ones of these songs, I'm like, I want to see a video for this song, for this song, for this song. Like, I'm going to keep going back to 8 Mile because 8 Mile was, like, top tier to me. I was like, yo, bro, I want to see an album. I want to see a video for 8 Mile. Then I was like, I want to see a video for Simple. I actually wanted to see a video for Simple, and I was like, I don't mind seeing a video for this one. But with this song right here, I actually gave this one an actual 7 out of 10. Like, y'all heard me, like I said before, this ain't the first time I'm actually doing I'm actually listening to the album. This is the first time I'm actually doing a live reaction to the actual album. This was definitely bothering me. I gave this actual song once again 7 out of 10. Anyway, man, let's get to the next song. Let's get it. Балом скилла груда, нет ли группа чудо? Бедный твой релиз, как вечно грязная посуда. Напрячь, но когда тебя не будет, твоей бэйби станет легче меркантильная паскуда. Миксы, бабки, тачки,
Нужна заначки, в голове болтянка, вот итог твоей прокачки. Никакого хапа на заляпанном мамкина, ты писака, локаторы не пари, тут без этого красота. Навалял на сиги, от с дырявой лиги, трендами напичканы гангстеры-барыги. Сколько ни вникай, ты не найдешь ответы после бандика. Спрячь свои советы в папиросы, что оставят дурака. Пламями помпа порабили, окольными пособирай свой фонд, да курак, я без носки, либери там бандуру, набита хасилю, берега расстелись. Тот, что крови плоть, тот, что крови плоть, тот, что крови плоть, тот, что крови плоть, тот, что крови плоть. Сквозь призму ядом слов полный батл. Выжил и раздал в 95-м. Голос из прекрасного далека. Я позволил себе очень много. Мы разыгрались на коротком пасе в поле. Этакая тики-така, минус голень. Играем без ошибок, чули. Молит свой 43-й муви. Не шарю, как играть на NPC, меня волнует больше бит, меньше рэп, слушай, молчи. Всякий раз я убираю звуки, и любая яма раскачает бачи, чем гантели руки. Мои головы молчат, но заметь, я зашел. Даже так ограбил рэперов, поставил ноги шоу. Для многих шоу, но я учился у достойных. Не подходи к ним, там много водных. Я не отдал за это и бомбы, но мне это дорого. Ты реально хуеешь от фэнси, на твой рэпчик не выглядит будто дорого. Претендуешь, ты новый стилек, не слезая с горба в город. Твой рэпчик как облако, не сдержит ничего, кроме фоток, бесспорная короба. В понедельник больше им чувство бодрости. А прощал, но я лишь человек, а устал, так что их только Бог простит. Выброси прямо из зоба, прямо из задницы. Рэп это тупо колоноскопия. Там выкройные Оскары, пирен-ролл, заезжаю секвенцию постера. Мы не просто all-star, мы дом старый. Мне не нужен киношный судос и поп старый. Пара китов и какой-нибудь комп старый. Хватит, чтоб сделать свежее, чем весь хип-хоп старый. А как ролл в пассе плюс холл. Хоть на мне нет этих Луи Виттон, правда. Но больше не боссы, бро, мы молодые в Дон Дадыш. А просто музло, как играть пинг-понг без пары. Пурпон без шикар, баллада без гитары. Вечерами я думал о том, что самый реальный здесь стенка. Не рэперки и штаты. Чё ты там говоришь, дабы тупо говорить, братик. When I first heard this, I was like, mess with the beat, like the actual flow. And then it was like when it transitioned to the actual other beat, I'm like I felt like it was a lot of songs that kept giving you two different beats and two different sounds. Because it was like, it's certain beats where like you hear it, it feels like, all right, you giving me the way the album cover looked a little bit, like it's like a teaser. It's like they was giving you a teaser, but it still felt like the high point of the actual song always brought it back to reggae. You get what I'm saying? I would have felt that I'm gonna save that to the end. I mean, but that actual song right there, I actually gave that song a 5 out of 10. You get what I'm saying? By the way, on to the next song. Нагружая стиля на кроссах, тут начудил. Самый топ нигер, дабы ты заценил. Небъебена валюта, бастапа, искрами души заляпали. Южно похапа, ребята никак не вата. Нагружая стиля на кроссах, тут начудил. Самый топ нигер, дабы ты заценил. Небъебена валюта, бастапа, искрами души заляпали. Южно похапа, ребята никак не вата. And you see, it was like always a fire beat, you got it, but then they switch it up. Машем толпой из окон. Я родился оригинал, взял этот кусок не критикал. Все мои братья не партнеры, музыка мама и кварталы. Куски хуёвных развалинах, моя душа не подавлена. Лёгкой походкой напалена, буду на что-то рассказывать. Либо гады, бит упал, либо тут упадал темп. Бада-бум, ты попал на ходу, бэйб. Не плевай, будто рэп, будто бум-бэп. Либо гады, бит упал, либо тут упадал темп. Бада-бум, ты попал на ходу, бэйб. Не плевай, будто...
Нагружая стиля на кроссах, тут начудил. Самый ёп-ёп нигер, дабы ты заценил. Не бил, на валюта Остапа, искрами души заляпали южного хапа. Ребята никак не бата. Нагружая стиля на кроссах, тут начудил. Самый ёп-ёп нигер, дабы ты заценил. Не бил, на валюта Остапа, искрами души заляпали южного хапа. Ребята никак не бата. Мои будни похожи на экшен. Русские герки на продуктовой тележке с реактивной турбиной, оснащенной плутониевым топливным стержнем. В роскошной модели с бутылки шампуня танцую в одном полотенце, вращая прибором и чуть не открыл окно телепорта доктора Стрэнджа. Черная сумка заполнена кэшем. К ней бегут суки, олени и крысы. Косплея тут мульт, где поет Белоснежка. Писал этот текст, отжимаясь от пола на одних мизинцах. Когда читаю, любому дам фору, даже если это под быстрыми твистами. Воу-воу-воу, я залетаю а-ля чё кого. Фальшивки прыгают гробовоз, он их увозит и рон-дон-дон. У меня все мысли лишь об одном. Хочу трясиски вспомнить все, зарыться в них такой ом-нам-нам, чтобы слух ходил, потом он могёс. Сними баннер, сомни флайер, я все равно буду стелить лайвом. Выломав дверь, зачитывать в щель, повторяя фрагменты из сияния. Нихау, я с фингалом, джуф, идущий стримы в тае. Я срыв ткани, ну ты знаешь, OG в здании. Нагружая стиля на кроссах, тут начудил. Самый топ-топ нигер, дабы ты заценил. Не бил, на валюта When I heard this, yo, I was like, yo, the hook is crazy. Ребята никак не бата. Нагружая стиля на кроссах, тут начудил. Самый топ-топ нигер, дабы ты заценил. Не бил, на валюта Остапа, искрами души заляпали южного хапа. Ребята никак не. If you're a dad watching, Jesus Christ, get the hell out of me, my boy. Golly. God dang. All right, let's skip this real fast. All right, so when I actually heard that, like I said before, like the hook, like when it first started. Oh, excuse me. I like the actual second person that I actually heard, that it was giving me the feel of the actual album cover. And it gave me a little bit of the feel of the darkness that I was talking about earlier with this actual album that I was bumping to. Because like I said before, if you go back to the very first song, I always said like, all right, it's giving me the dark feel. It's not really giving me the look of the actual album cover. So I was getting prepared like, all right, like we're going to hear an actual dark album, which is stuck to that. It's stuck to that feel. But the album cover always kind of messed me up. When it came to that actual song, that actually made me feel like the actual album cover with the darkness. That was a pretty good song. Like, yeah, it switched beats every now and again. Because that's what it is. It's like when it switch beats, it throws you off a little bit. Like, you get what I'm saying? But I actually gave that song right there because that actually made I think that was in the top 5. But that song right there, actually, I gave that a 7 out of a 10. But this is the actual song that I could not wait for. I was like, bro. When I heard this, when I even seen this, like when I seen the teaser that they did with this, I'm like, this is going to be the best song probably on the album. I was like, bro, like they definitely have to do a video first for this actual song. And I seen them actually do like little things on their Instagram. So I believe that they are going to be dropping a video to this actual song that I'm about to do now. And I can't goddamn wait. I'm definitely doing a reaction to that as soon as it drops. But anyway, man, let's get it. I was so mad that like, I'm like, damn, they saved this shit to the end, bro. I was like, damn. But it's like, I understand why though. Мысли с неба, кроме шуток. Не подходи, тупой ублюдок. Тут хватает разных муток. Тупая рифма 10 суток. Я сделал дикий стиль, дал побач. И вменяемый читал у тачек. Двигал в рост, брал сдачу, панч. Дергал тучи, пьяный мальчик. Крыл матом, снял то, что в моде. Бил бой при любой погоде. Крик души, эти танцы ночью. Прятал
прекрасны свои очи. Путь далек, путь самурая. У нас биксовка, у вас милая. Пёр вперед, пёр план пылая. Грел гум, давал внимая. Делай, делай, ма, звук не прекращай. В этом плане лишь собачий лай. Муки, муки, пут, суки, врут и прут. В наше время тру на битах капут. Мои луки врут, весь на скилле тут. Расписал на трек, пару точек жгут. Ловим лыку, гуд, моим броням So high value, why would my ears go crazy? Ладно, мне подарили на праздник с огромным бантом. Лайф в памяти Лондон. Мысли с неба, кроме шуток. Не подходи, тупой ублюдок. Тут хватает разных муток. Тупая рифма 10 суток. Шур, шур, все в ажури. Паджок, топ, коко, беби, DC. Я траву за проволоку в натуре. Спугнуть воробья, худели TC. Стопаю суку, блядь. Калачивай, забивай, вкручивай шкуром в лоб. Потяни тленные версии. This part messed me up a little bit, cause I'm like, that's what's the song about now? Если на низах пожмешь его лапу, отдашь, погасишь, дашь шляпу. Блатной шарик светит ярко, несколько букв, помещенных в круг. Арго, продуманный на 100, чей вперед знает, что за ним гонки. Стук, но гонщики не знают, что лед тонкий. Не знают, что дури в огонь, не знают, что горит огонь. Верни со мной козырный Энди Мияги свой. Долбить научился в детстве и This made me feel like Eminem. Шур, шур, все в ажуре. Кроп с музыкой в натуре. Занозил все в любую. My part about to come on. Шур, шур, все в ажуре. Кроп с музыкой в натуре. Yeah? Занозил все в любую. Сваливаю. Look at he said. No, this messed me up. He said, you know. Bro, when I heard that, I was like, yo, this is how you close an actual album out. That song was top tier to me when I actually heard the whole actual album. I'm like, bro, they saved the best song for actual last. It was like, if it felt so pure. Like that was like the best actual song out of 8 Mile. I gave that one soon as I actually heard it because we already heard the snippet of it. I was like, bro, I'm easily going to give this a 10 out of a 10. I messed with this actually heavy right here. The album by itself, now when I actually see my numbers, because I mean, I was listening to this while I was driving to work and coming from work. So I heard it twice so far. So this is my actual third time actually hearing it. Now I actually could give this a good ranking. Like I said before, the last song that we actually just heard, I gave that a 10 out of 10. But with all that being said, actually ranking all this together, see, so I will actually give this album as a whole a nice 7. I'm gonna say either a 7 out of it. Nah, I'm gonna say like a, let me check my numbers again. Cause it was a bunch of, I'm gonna give this a 7 out of a 10 album wise. Could have been a little higher as far as in like I said before, that if they would have gave me more of like the actual album cover feel to it, then I probably would have ranked this a little higher. But I'm like, it was real good songs. It was kind of set up good. The transitioning from like certain songs was like a little off, but the darkness of the actual first song like kind of carried the whole thing. Like I always say, if you listen to albums, 9 out of 10, the first song kind of is going to tell you everything. Like the intro song is going to tell you kind of like how the actual album is going to play out. And they stuck to the darkness.
I just thought that it was going to be a little more like Mexican and stuff like that, like the actual album cover. Like, thought it was going to be a little bit like that, but like I was like, oh, I mean, like it didn't. But the darkness part of it, they stuck with that through the whole actual album. You know what I mean? But that was my actual reaction to that. Definitely appreciate y'all for actually watching your boy do this actual live reaction that I did promise y'all that I was gonna do. I may start doing this every Friday. So if y'all got any other albums y'all actually want me to drop, because I'm gonna switch off to the documentaries. I'm not gonna do the documentaries like that no more. They was good, but it was like y'all wasn't giving a lot of recommendations for it. You get what I'm saying? But if y'all like start asking, I'm definitely gonna bring it back. But what I probably gonna start doing on Fridays is actual albums that I just want to like listen to, and I actually want to bring to y'all, and y'all was telling me to do it. So that was my actual reaction to that. I told y'all before, I'm not pausing the whole thing because I actually want to listen to every last thing instead of like, I feel like with videos, you kind of got to pause because I'm watching the video as well as listening to the song. I kind of like want to talk about a lot of things. But like listening to the album, I actually want to hear the song out straight first and then come back. You get what I'm saying? Make it a little shorter. I mean, a little boring, I think. For me, just to me. I think I should have stopped it a little bit more, bring a couple of songs back. I definitely want to bring Wisdom back. That was my favorite song. But anyway, we're not here for that. Definitely like, share, comment, subscribe. Turn this channel into a full-time channel, not a part-time channel. Appreciate every last one of y'all that stopped. My phone is on 5%. Y'all kept looking at me like, look over here. I got my phone. I'm looking to make sure like everything is set up, and they didn't stop me. Because I told y'all before, doing albums sometimes is tricky on YouTube. They will actually stop your live sometimes. I guess due to what they saying, but like, especially if like certain videos, because certain people, they got videos with the albums, and it is stop. It is stopping completely. That's why I used to be like, yo, I'll be on TikTok more, Twitch more doing lives than I actually be on YouTube. But for albums, for y'all, I gotta bring it back where I'm just doing live albums. You know what I mean? But like I said before, y'all want me to do any other album, all y'all gotta do is, man, drop those things down in the comment. Definitely love y'all. Appreciate every last one of y'all that keep supporting me. Don't forget, this is a live, so definitely like this, share this, comment. You know what I mean? Like, work with the algorithm. Put your boy in the algorithm. I always drop y'all actual reactions on the other side with just like y'all days and stuff like that. But outside of that, like I said before, man, love y'all, and I ain't trying to keep y'all for no longer than this. So I definitely hope y'all enjoy y'all weekend, and I definitely catch y'all in the next next live reaction, because this is the live reaction. Love y'all. Peace.